طبعا مثل ما عرفنا التقسيم الأميبايسيس to intestinal and extra-intestinal types. إذا كان الانفكشن limited to only intestine نسميه intestinal amoebiasis or primary amoebiasis. إذا extend to place other than intestine نسميه secondary or extra-intestinal amoebiasis. الintestinal amoebiasis ممكن أدي الأميبيك ديزنتري، وهذا أشهر نوع بس مو هو أكثر نوع بالintestinal amoebiasis. طبعا الأميبيك ديزنتري associated with mucus and blood with the stool. الستول يكون semi solid يعني مو دايركت، dark brown in color with offensive odor. إذا الستول يكون semi solid dark in color dark brown with offensive odor. والبلاد والميوكس يكون على شكل خيوط over the surface of the stool. طبعا الأميبيك dysentery associated with localized abdominal pain، ممكن associated with nausea and vomiting, loss of appetite, flatulence. but الفيفر تكون uncommon. حوالي أكثر من ثلثين المرضى with amoebic dysentery are afebrile. إذن الفيفر هي مو features of amoebic dysentery. Other type of intestinal amoebiasis هو what is called non-dysenteric amoebic colitis. طبعا هو common type of intestinal amoebiasis، مو مثل ما يتبادر ان الاميبيك ديزنتري هو الكومن تايب. لاغلب الحالات هي non-dysenteric amoebic colitis. This هي الcommon clinical types associated with diarrhea, abdominal pain هي common symptoms، وممكن associated with fever and abdominal tenderness. الثيرد clinical types of intestinal amoebiasis هو الأميبيك appendicitis. هي الأبنديسايتس due to Amoeba histolytica. إذن الأنتيميبا histolytica هي ضمن الcauses of appendicitis، البكتيريال causes of الميكروبيال causes of appendicitis but is not common cause of appendicitis, rare cause of appendicitis. The fourth clinical types of intestinal amoebiasis هو what is called الأميبوما. الأميبوما هي non-malignant condition, pseudo tumoral condition. This is due to thickening of the wall of the large intestine, sometimes protrude to the lumen due to the granuloma formation by intestinal amoebiasis, by the infection by Amoeba histolytica اللي هو chronic inflammation. الجرانيولوما هو type of the chronic inflammation. الأميبوما هي chronic inflammation، هي إذن edema and granulated tissue in response to infection with Amoeba histolytica. with other complication of intestinal amoebiasis اللي راح ناخذها إن شاء الله. مثل ما عرفنا clinical features of intestinal amoebiasis cover a wide spectrum of non-invasive carrier اللي ما عرفناها carrier state to fulminated أو severe colitis. طبعا الأميبيك ديزنتري قلنا هو التيبيكال manifestation أو typical type of intestinal amoebiasis،
وهو ممكن أن رسم similar to the bacillary dysentery caused by Shigella species and cause shigellosis. بس ممكن تفريق بين intestinal amoebiasis that cause amoebic dysentery and the bacillary dysentery by Shigella species, shigellosis, on clinical or laboratory grounds. إذن ال clinical ground to differentiate between amoebic and bacillary dysentery in three important features. الفيتشر الأولى إنه بالأميبيك ديزنتري الأونست تكون slow بينما بالباسيلاري ديزنتري تكون acute. مثل ما عرفنا النقطة الثانية second features for differentiation هو الفيفر. قلنا بالأميبيك ديزنتري الفيفر هو uncommon feature بينما الفيفر هو common feature in bacillary dysentery. مثل ما عرفنا الثيرد فيتشر هو الابدومينال تندرنس يكون بالاميبيك ديزنتري لوكالايز بينما يكون جنرالايزد ان باسيلاري ديزنتري. هذا السلايد يمثل لي اللابراتوري features to differentiate between the two types of dysentery. الستول examination نقسمه إلى مرحلتين. الفيرست ستيج هو الماكروسكوبيك examination. السكند ستيج هو الميكروسكوبيك. الماكروسكوبيك هو بالعين المجردة. الماكروسكوبيك ستول examination هنا أدي الأودر مثل ما قلنا بالميبيك ديزنتري الستول with bad odor offensive بينما الأودر non offensive in shigellosis. مثل ما عرفنا بالأميبيك ديزنتري الستول يكون semi solid dark brown and covered by threads of blood and mucus بينما بالشيجلوسيس الستول يكون watery and with little or no feces solid parts and mixed with blood and mucus والكلر مالته يكون bright red. هذا ما يخص الماكروسكوبيك examination of the stool. أيضا أدي الفريكونسي or the number of bowel motion عددها بالأميبيك ديزنتري يكون أقل من الشيجلوسيس. عددها بالأميبيك ديزنتري يتراوح من 6 إلى 8 بيردي بينما تكون أكثر من 10 بيردي in شيجلوسيس. بالإضافة لذلك الأماونت أوف ستول يكون relatively large in amoebiasis بينما يكون small amount in shigellosis. فيما يخص الميكروسكوبيك examination of the stool السيلولار exudate طبعا نقصد بها طبعا number of cells خاصة الوايت species أو what is called الباس cells تكون بالأميبايسيس few in number scanty بينما تكون abundant أو large in number in shigellosis. طبعا هنا أيضا عندنا الماكروفاج والإيوزينوفيل موجودة بالأميبايسيس بس الماكروفاج تكون few in number بينما الماكروفاج تكون several and الإيوزينوفيل ما موجودة بالشيجلوسيس. طبعا هنا مثل ما قلنا الوايت بيسيز بالمايكروسكوب examination of the stool تكون few. فإحنا إذا شفنا تقرير of the general stool examination ونقرأ بحقل الباراسايت إنه أكو الانتميبا هيستوليتيكا طبعا هذا أول خطأ. ونقرأ وياها أيضا ممكن أن نلقى إنه الوايت بي سي أو الباس سيلز عندنا huge in number ممكن 3 pluses 4 pluses طبعا هذا غلط
لأن إحنا بالانتميبا هيستولوتيكا. طبعا أيضا بالميكروسكوب اكزامينيشن بالأميبايسيس أنا أكون أشوف الموتايل تروفوزويت of the انتميبا هيستولوتيكا اللي تحتوي على ingested RBC، بينما التروفوزويت ما نشوفها بالستول أوف شيجلوسيس. طبعا احنا نقسم الكومبليكيشنز of intestinal amoebiasis إلى local and systemic complication. السيستميك طبعا هي الاكسترا انتستينال amoebiasis. بالنسبة لللوكال complications عندنا أولا الانتستينال perforation، ممكن طبعا بالفيري سيفير amoebiasis يسبب لي الانتستينال perforation. طبعا إذا عندي intestinal perforation راح يؤدي لي إلى البيريتونيتس لدخول الفيكال content from the intestinal lumen to the peritoneal cavity and cause peritonitis اللي هو second local complication. The third complication هو الهemorrhage by erosion of the bowel blood vessels in the wall of the large intestine. الفورث complication local complications هو structure and obstruction of the colon. هذا ممكن either by الأميبوما اللي عرفناها هي granuloma formation or due to the scar formation اللي هي أحد السيكولي of the invasive amoebiasis by and formation of the deep ulcers. The fifth complication هو prolapse of the rectum. The prolapse of the rectum due to the irritation of the nerve ending in the rectum due to the amoebiasis that lead to the prolapse of the rectum. The other local complication هو intussusception. ومثل ما عرفنا الفاينل complication هو appendicitis due to the amoebiasis اللي هو rare complication and rare cause of appendicitis. هذا السلايد يوضح لي السيستميك complication of amoebiasis اللي هي extra intestinal amoebiasis. احنا شو وقت يصير عندنا extra intestinal amoebiasis؟ إذا عندي extensive prolonged erosion of the intestinal mucosa. إذن عندي severe erosion of the intestinal mucosa and prolonged that هذا يجعل التروفوزويت ممكن أن تصل للبورتال circulation، والبورتال circulation يحمل التروفوزويت to the liver as a first filter ويسبب لي what is called amoebic hepatitis or amoebic liver abscess. أو ممكن يسبب لي by a hematogenous route or local route مثل ما راح ناخذها يسبب لي pulmonary amoebiasis or reach the brain and cause the cerebral amoebiasis or reach the skin and cause the cutaneous amoebiasis, reach the spleen and cause the spleen amoebiasis. The second common type of extraintestinal amoebiasis هو pulmonary amoebiasis. طبعا عندنا طريقين لوصول الباراسايت التروف of Amoeba histolytica to the lung. الطريق الأول هو direct migration from the amoebic liver abscess خاصة بالupper right lobe through the diaphragm by rupture of the abscess to the lung. Or the other route هو الهيماتوجينس عن طريق البلد from the liver to the lung. Lab diagnosis of intestinal amoebiasis. الفيرست هو الستول examination. طبعا السامبل هو الستول. الستول أنا أسوي سلايد. طبعا السلايد هنا أفحصه تحت الميكروسكوب، إما بالسلاين أو بالأيودين. السلاين حتى أشوف الموفمنت of the trophozoite. الأيودين ما أشوف الموفمنت لأن الأيودين
يقتل لي البروفوزويت، بس أشوف ال internal details of the cyst stage. زين، هنا مثل ما قلنا الستول اكزامينيشن، لما تتذكرون قلنا أول غلط إذا قرينا بالريبورت إنه كاتب قدام الباراسايت إنه لقى بوزيتيف فور انتميبا هيستوليتيكا، يعني الفاحص شاف الانتميبا هيستوليتيكا. احنا بالستول اكزامينيشن ما نقدر نقول هذا الأميبا شفناها هي انتميبا هيستوليتيكا. ليش؟ لأن عندي نون باثوجينيك انتميبا أميبا in the stool طبعا جدا تشبه أو similar in morphology to انتميبا هيستوليتيكا، بس تكون نون باثوجينيك. فأنا ما أقدر أقول أنا شفت إلا بحالة واحدة، إنه نشوف ingested RBC in the endoplasm of the trophozoite. فقلنا غلط لما يكتب يقول suspected انتميبا هيستوليتيكا، وقلنا إذا لقينا السسبكتد انتميبا هيستوليتيكا وعدد الوايت بي سيز عالي، هذا خطأ ثاني. لأن إذا كانت إصابة بالانتميبا هيستوليتيكا acute stage راح تكون الباس سيلز أو الوايت بي سي يكون عددها قليل. فقط احنا إذا شفنا تروفوزويت موتايل تروفوزويت with ingested RBC، هذا ممكن يكون diagnostic for detection of Amoebiasis histolytica. النقطة الأخرى، إذا شفنا تروفوزويت بالستول examination but without ingested RBC نكتب نقول suspected Amoebiasis histolytica. إذن نعتمد تمييز Amoebiasis histolytica from non-pathogenic Amoeba such as Amoeba dispar according to the chemical or serological and molecular features. النقطة الثانية بالدايغنوسيس هو السيرولوجي. احنا قلنا السيرولوجي إما detection of antibody in the serum. إذن عندي antibody، عندي serum of the patient، بس أنا يكون محضر specific antigen for this antibody. إذا طلع لي التيست بوزيتيف، إذن هذا بوزيتيف for antibody against Amoeba histolytica antigen. وهذا طبعا ما يميز لي ال current from past infection. الطريقة الأخرى بالسيرو دايغنوسيس بالسيرولوجي هو detection of antigen in the stool. طبعا هاي الطريقة تكون rapid and sensitive. النقطة الثالثة بالدايغنوسيس هو الموليكولار دايغنوسيس. Detect the nucleic acid of the parasite by the DNA probe or PCR, polymerase chain reaction. Detect the genome of the Amoeba histolytica in the stool. أيضا هاي تكون rapid and specific and sensitive method. Treatment of Amoebiasis. احنا قبل ما نبدي بالتريتمنت عندنا فد ملاحظتين نبينها. انه الملاحظة الاولى، احنا عندنا قلنا بالintestinal amoebiasis اما التروفوزويت تبقى باللومن not invade the intestinal wall، فقط colonize the lumen وتعطيني what is called الكارير asymptomatic carrier أو cyst passer state. أو عندنا invasion of the wall and خاصة invade the submucosa وتسبب لي superficial or deep ulcer. هنا إذن عندي infection of the intestinal tissue، هذا ما يخص الجسم. إذن عندي luminal infection باللومن or intestinal wall infection. بينما بالإكسترا intestinal خاصة بالliver infection عندي فقط التشو infection. إذن infection of the
hepatocytes. من هاي الملاحظتين التريتمنت أو الدراجز in treatment of amoebiasis ممكن نقسمها قسمين. والفيرست وان هو luminal amoebicides. This إيش نقصد به؟ وكمثال هو الدايلوكسانيد فيوريت. This type of drug act in the intestinal lumen but not in tissue. يعني هذا فقط يفيدني بالكارير ستيت، الحالة الكولونايزيشن اللي هي قلنا asymptomatic carrier state. إذن يقضي لي على kill the trophozoite, colonize the lumen of the large intestine. وأكو خطأ شائع يقولون هذا الدايلوكسايد فيوريت هو يعني against the cyst. طبعا ما عندي دراج kill the cyst بسبب وجود الوول، بس هذا الدراج اللي هو luminal amoebicides kill the trophozoite in the lumen of the large intestine. السكند types of drugs هي التشو amoebicides. إذن هاي الدراجز تقتل التروفوزويت، لأن قلنا بالتشو حسب ما تعرفون فقط التروفوزويت. هاي تقتل التروفوزويت بالتشو، بس نقسمها لقسمين، 3 أقسام عفوا. القسم الأول كمثال هو الكلوروكوين. هذا kill the trophozoites in the extraintestinal tissue as the liver, but not or less effective in the intestinal type. إذن ما يقتل التروفوزويت in the intestinal wall, in the large intestine wall. السكند tissue amoebicide هو التتراسايكلين. التتراسايكلين kill the trophozoite only in the intestinal wall، بس ما يقتل التروفوزويت in the extraintestinal tissue، يعني ما يفيدني بالextra intestinal infection. القسم الثالث من الدراجز اللي هي tissue amoebicides هي الميترونيدازول المعروف بالفلاجيل and related compounds such as التينيدازول. هنا هاي kill the trophozoites in both sides، يعني ممكن تقتل التروفوزويتس in the extraintestinal tissue and in the intestinal wall. إذن هي are the drug of choice for treating amoebic colitis اللي هي intestinal wall infection and treating amoebic liver abscess اللي هي extraintestinal amoebiasis.